Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Nurhaliza. I am from class 11 Science 3. I will describe about Batu Alambung Waterfall. Alambung Stone Waterfall is one of the best tourist destinations that can actually be made the main tourist destination. Waterfall in front of the Banggai Kepulauan. Destination Batu Alambung Waterfall is precisely located in the village of Kambani, sub-district of Sud Buko. This place is not well known by the wider community, so its natural beauty is well preserved. Plastic waste is not visible around Batu Alambung Waterfall. Local people use this waterfall to look for sheep other the waterfall from upstream. Sheep that can be obtained are abundant enough to meet the needs of local communities. To reach this tourist area requires a long journey, either by land or sea. Indeed, requires a trip that is at the same level as the beauty of the tourist object on over. Alambung Waterfall is preserved and the atmosphere of the waterfall is very fresh and spoils the ice and air. Thank you. Setelah saya menjelaskan tentang wisata air terjun Batu Alambung, saya akan memberikan pesan moral. Pesan moralnya adalah keindahan alam merupakan anugerah terindah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus wajib untuk melestarikannya. Dan keuntungan saya dalam belajar bahasa Inggris adalah saya bisa menambah ilmu pengetahuan dan saya bisa menjelaskan wisata yang ada di Banggai Kepulauan ini dengan menggunakan bahasa Inggris. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.